আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা এসেছি চরকিশোরগঞ্জ মেলাতে। পুরো মেলাটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো। আশা করি সবাই সাথে থাকবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট বাচ্চাদের নানান ধরনের খেলনার সামগ্রী। আজকের মেলাতে সবথেকে যে জিনিসটি আমার কাছে ভালো লেগেছে সেটি হচ্ছে এই কাঠের পুতুল। এখানে রয়েছে মেয়েদের সাজুগুজু করার জিনিসপত্র। মেলার এই অংশে দেখতে পাচ্ছেন হরেক রকমের পাহাড়ি সব খাবার সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা। এখানে সকলের প্রিয় গরম গরম জিলাপি ভাজা হচ্ছে।
আর এখানে বিক্রি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের মুখরোচক সব আচার। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।